heb chips. Nou. Wacht. Nou, als je denkt van, waarom, nee, wacht, ik ga het opnieuw beginnen. Ik ben offscreen even lopen spelen. Omdat ik wou huiswerk maken met mijn moeder. Terwijl ik even dat ze mee hielp. Omdat ja, dat was een beetje, moest plantennamen leren kennen. En had je zo'n plaatje met naam en plant. In ieder geval ga ik even doornemen met haar. Dus maar moest wel tijd hebben, dus daar wacht ik op. En ondertussen ging gamen. Duurde een tijd iets langer dan ik eigenlijk had gedacht. Maar ik ben klaar. Ik dacht, ik ga het daarna pas. Want anders word ik daar gestoord tussendoor. Dus ik ben niet verder gekomen. Wat er is gebeurd is. Ik heb het alleen op de main missie. De side missies ga ik het niet over hebben. Behalve degene die ik niet aan het doen ben. Oké, er zijn 2 side missies waar ik over ga hebben. Maar ik heb eerst even de main missie. De main missie is. We hebben deze chick hier. Oké. Die chick naast me. Die was van een andere kamp. Die was van een. Hoe heet dat? Een soort van tribe. Dus van een tribe. En die had oorlog met een andere. Dus wij probeerden het goed te maken. Wij kwamen te laat. Heel grote battles geweest. Haar moeder is gecaptured. En heel veel mensen van haar dood. Heel veel van de enemy dood. En ja, het was eigenlijk de hoofdmissie. Die deed ik als net pas. Een van de side missies was. Er was één van de haar tribe mensen in ons gebied. Als gewoon een vriend. Hij wil gewoon dingen verkopen. Dus ik ging hem. Zijn spullen werd dus afgepakt omdat hij niet legaal dingen mocht verkopen. Nou, hij had geen bewijs dat hij dat legaal mocht doen. Dus ik ging even dat bewijs voor hem regelen dat hij het legaal mocht doen, zo'n briefje. Maar binnen de tijd was zijn spullen weer afgepakt. En zijn neef is ook in de gevangenis gegooid. Omdat die ging moeilijk doen, ging vechten tegen de guards. En zo, is wat ik heb gehoord. Die moet nu in de bed vechten. Dus die is nu tegen 2 stieren dingen en een mens aan het vechten. Die wou ik al een paar keer proberen, maar ik ging steeds dood. Dus ik dacht van oké, die missie doe ik later wel. Wanneer ik iets sterker ben en iets beter spullen heb. Die komt later misschien wel. En één side missie is die vriend van mij. Die in de achtergrond nu. Die met die hoed en die zwaard. Hoe heet dat? Die gozer die die had een nieuwe persoon van mij. Want hij wou ander werk gaan doen. En hij dacht van ik heb iemand anders voor in de plaats voor jou. Maar die is opeens dood. En te zeggen van ja, hij is dronken in de sloot gegaan. Hij was dronken. Hij liep in de sloot. Hij verdronk. Hij geloofde niet, dus hij wil bewijs. Dus we gaan nu naar de dokter. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Oh ja, ik kon de dokter niet vinden. Voor mij is hij boven. Voor mij is hij boven. Is zo? Hier is hij niet. Welke verdieping is het? Low floor. Top. We gaan de verkeerde kant op. Ik vind het spel steeds leuker worden. Dus het gaat de goede kant op met mij. Ik ben nog steeds niet heel goed in vechten. Met vechten ben ik nog steeds super slecht. Alleen, ja. Daar ben je aan het oefenen. Ik ben aan het oefenen met vechten. Alleen, ik ben er gewoon totaal niet goed in. En ondertussen eet ik chipjes, dus dan kan ik die praten. Ik zou zeggen, pak ook wat chipjes voor jezelf. En geniet van deze livestream. Ik
moet je wel waarschuwen, ik weet nog niet heel veel van het spel. Dus ik ben ook nog een beetje noob en nieuw. Ja, dat soort dingen. Well now, a visit. Can I help you with something? Whatever is a doctor of the Bridge Alliance doing in the barracks of the New Serene Coin Guard? I was posted here from the University of Al-Sad, as per their agreement with the Guard. Agreement? What sort of agreement? The Guard requested dedicated doctors for the care of their troops. The university accepted under 2 conditions: that the doctors practice only in the territories of the Bridge or her allies, and that we have the privilege of examining all of their corpses, in the interest of anatomical study. These requests were made official thanks to the Agreement Charter, and I must say we have been able to increase our knowledge of anatomy immensely. Anything else? We are here concerning the matter of recruit Rayner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. As the date where the boy. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. History. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seemed to share. Rayner was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. His companions found him drowned in the bay early morn. And they brought him to me. Wat ik nu hoor, denk ik dat hij, toen hij dronken buiten was, op de plas of zo, weet ik veel, niet naar buiten ging. Maar ik denk dat hij is verdronken of in ieder geval is afgemaakt en toen daar in de sloot heeft gegooid. Om gezeik te voorkomen, denk ik. How then did he die, in your opinion? He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. I greatly regret it. Might we take a look at the body? No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. I've seen a number of men in pieces. Let me see the young lad. En ik ken hem nog eens. I regret, Captain. I cannot allow that. Dit is heel slim dat ik het heb gekozen. Nu kan ik gewoon... Want ik vind het heel fijn om alles peaceful en uit te praten. Want ik ben niet goed te vechten, dus ik praat het liever uit. En nu heb ik heb ook bij mijn popje, toen ik hem ging maken, had ik een optie gekozen dat ik beter ben in mensen overhalen. Dus... I have as of yet to present myself. I'm Lady de Sardet, legate of the Congregation of Merchants on Tirfredi. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Therefore, I must insist. I see. 1,000 pardons, Excellency. I should have recognized you and shown more respect. It's the body in the middle. Examine him if you must. But please be so kind as to not leave a mess after you. Komt goed, komt goed. We gaan een lichaam onderzoeken. Ik weet niet hoe dit spel wordt aangepakt met lichamen. Normaal ziet het er gewoon uit als een mens die slaapt, maar... Het is een soort van waarschuwing. Ja, het is gewoon een mens met bloed en ziet er niet heel erg uit, oké. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rayner. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all.
It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Oh ja, en mijn plan is ook om gewoon zoveel mogelijk vrienden te worden met de mensen die om me heen zijn. Zoals zij, hij en ook die piraat. Dus ja. Als je wil lezen, lees het. Ik ga het niet lezen. Je kan altijd pauzeren. Terugspoelen en zo. Oké. Waar kijk je naar? Oké. Dokters in die tijd zijn echt gewoon... Je bent echt veel meer extreem, joh. Oké. Wat moeten we doen? Naar de dokter. Op naar de dokter. Hallo. Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. Dat is waar. That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. How's that? What are you talking about? Two men, lieutenants, I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual. But the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guessed their rank by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Ja. And divorce Tire. That means may the earth welcome him. Oké. I am sorry for you, Kurt. Thank you, Siora. Komen jullie? Ik vind het heel leuk dat jullie relatie beter, ja, dat het beter met jullie gaat, maar geen tijd. Ik vind toch echt gewoon sneeuw hun taak is eigenlijk om mij veilig te houden. Hello, Your Excellency. What can I do for you? We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crowface? Lieutenants that he didn't recognize, alas, and who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Okay. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th, before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments, and it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there Oh, anything good. else? Ik wil het vergeten. Ik had een... No, thank you. I need to get to the bottom of this mystery, Greenblood. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern.
Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Oké. Ik besef me ook zelf dat ik ook een andere missie deed. Ben ik een beetje vergeten. Dat was een missie van... er waren mensen met winkeltjes. Er was een smid en een kledingmeneer en iemand die eten verkoopt. Die werden bedreigd door een groepje guards. En die moesten dan een gedeelte van hun geld geven aan hun. En we waren dat aan het onderzoeken. Ze wouden allemaal niks zeggen omdat ze allemaal bedreigd waren. En één iemand zei wat. Alleen toen dachten we, oké, we hebben een plan. Moest ik over 2 dagen terugkomen. Maar ik denk dat meer dan 2 dagen er overheen zijn. Dus ik denk dat hij dood is. Denk ik. Want we hebben gezegd dat hij ze moest bezighouden. En dat kunnen ze niet denken. Dus waarschijnlijk is hij dood. Want er was wel iemand dood. Maar dat was niet van schuld. Dus ja. Moet je... Ik ging naar Arena. Oké. Dat is slechte dingen aan. Right? Excellency! I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? We are investigating the death of a young recruit, a certain Rainer. I've never heard the name before. Dat kan niet. He's not one of my men. I know, Dat klopt. but you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No, we have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. Ik vertrouw haar voor geen meter. Someone might have talked about the matter. His body was found in the waters of the port. It had been reported that he drowned, but in truth he was beaten to death. Murdered. We want to know what happened. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it. Het klinkt wel alsof ze het meent. Ja, loop. Ik ga met deze gozer praten. Hij ziet er cool uit. Good Hey. day, Lieutenant. My lady, you're one of the governor's confidants, are you not? Indeed. De Sardet, the governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain, Lieutenant, how can I help you? To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency. But an officer of my company is in charge. Anything else? Want ik ga eerst even vragen wat hij doet en zo. Zodat ik kom van, ja, heb je dat lichaamsgeld hier en zo. En als hij weet dat ik daarvoor kom, dan kan hij misschien liegen. We seek information concerning a young recruit. A certain Rainer. Rainer. Sorry, name isn't familiar to me. He must be with another company. Are you sure about that? This is an important matter. I'm certain, Captain. Was he family to you? I recruited him. You know what that's like. The boy was killed and then tossed in the bay. I want the head of whoever's responsible. I did hear talk of a young lad found in the port waters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. Ik ben bijna klaar met eten. Dus dan heb je geen last meer van mijn dieet.
Good day, soldier. Good day, my lady. De Sardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Ik? Oké. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Alric, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? Oké. Betekent? You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning, we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Do you know a recruit going by the name of Raina? Raina? It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Oké. Moet drinken geven. Moeten we eigenlijk dronken voeren? What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Thank you. Hey, dude. Ik heb wat drinken voor je gehaald. At your service, my lady. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. And why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, why don't you tell us what you know about Raina? Well, I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Raina, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Nee, thank you. Oké. Andere kant, lady. Oké, waar moeten we heen? Hierheen. Ik begin ook de map een beetje meer te leren kennen. Ik ken het nu al een beetje. Vooral dit gedeelte. Ja, oké, ik weet dat ik heen moet. Mijn vingers zijn vettig en dat is heel naar. Wacht, is er misschien... Geef me even, ik ga mijn handen wassen, want mijn vingers zijn vettig en dat is heel kut als je gaat gamen met vette vingers.
ben weer terug. Ik ging even mijn los om mijn vingers verder vettig. Ja, ik controle ook nu een beetje, dus mijn vingers worden straks vettig, maar het ergste is er nog. Dat is niet zo moeilijk. Oh, kut. En we worden terug. Hey, gozer. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Could you tell me which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a young recruit named Raynor. Let's be perfectly straight. We know that Raynor belonged to your company. Okay. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. Okay. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes, of course. But you have no idea what's been going on here. If word got round that I've been talking, come back after sundown, when there's fewer folk. Very well. We'll be back. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. That man was shaking and looking over his shoulder, as if he thought a predator had caught his scent. Whatever could terrify your warriors to jitter so? I don't know yet. But I will find out, Siora. Ik heb een klein beetje het gevoel, wanneer wij hier terugkomen dat hij niet is, dan is hij gevlucht. Maar ik denk dat ik die risk ga nemen. Ik denk dat ik die risk wil gaan nemen. Want ja. Oh, eindelijk heb ik lockpicking geupgrade. Oh, dat duurt even. Nu hoor ik dit te kunnen picklocken. Nice. Oh boy. Tik het. Kom op 1. 2. 3. Oh, dat is toch goed. Wacht, moeten we... Moet toch met de commander praten. Sorry commander, we komen terug. Ja, fuck jou, we gaan gewoon meer praten. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Ja, ik ga gewoon meer praten. Are you sure that you can't help us? Something terrible has befallen the poor boy. Let's be perfectly straight. We know that Raynor belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well... And concerns only the guard. If you have so much as an ounce of respect for the boy, don't you believe he deserves justice? Yes, but you come back after... Very well. Anything else? We are concerned about the death of a young... And as so, You know... If you have... Don't... Yes, but you come... Dat heb ik al besproken. We are Nee, concerned... kut. let's be, and as so, and concerns only the guard. If you don't... Yes, come back. Very... Lief. Thank you, Lieutenant. Farewell. Kijk, we hoeven niet te spreken. We moeten wachten tot het donker wordt. Wanneer dat is, weet ik echt niet, maar... Het enige wat ik weet is wanneer het donker is... moet ik opnieuw terugkomen. Zo te zien gaat de zon of net op of net onder. En wat ik ook weet is dat de uren in dit spel zijn minuten. Dus 1 minuut is 1 uur in het spel. En 11 secondes
Nee, wacht, alle minuten 6 seconden. Nee, wacht, het is gewoon alles is sneller. Dus bijvoorbeeld als je een uur moet wachten, dan wacht je een minuut. En als je een minuut moet wachten, wacht je een seconde. Enzovoort. Of wat dit dag wordt. Oeh, wat are you? Oeh, chicken. Kill it. Oké. We gaan zijn huid verkopen. Ik heb heel veel huid van beesten en shit. En ik heb loot heel veel dat ik ga verkopen. Waardoor ik geld win. Waardoor... Wel, gaat ik al? Of voor items heb ik eigenlijk? Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Oké, wat doe ik? Dat is het enige nadeel. Ik moet de knoppen doorkrijgen. Nog steeds. Deze was het. Kijk, ik heb dit zwaard, maar dan moet ik dat andere ding inlokken. Maar ik wil ook even mijn shit even kijken. Ik heb een betere hoed. Oeh, ik heb een betere hoed. Ah nee, die is niet beter. Dus mijn heeft meer armor. En dat is het enige van waar ik voor ga is armor. Armor lijkt mij het belangrijkst. En daarvoor kom ik. Dus. Okay. Armor heb ik deze. Ik heb deze is goed man. Maar dan moet ik nog iets extra's krijgen. Nee, deze ga ik niet aantrekken. Dit is gaar. Deze is wel cool. Maar ik heb nu deze gehad. Ik wil deze, maar dan moet ik iets unlocken. Dat is... Oké. Ik denk dat het hierbij zit. Dat is deze. Dan moet ik 1 point winnen. Dol. Hey. Ik ga mijn geld verkopen en kijken of die gozer nog leeft. De gozer waarmee we 2 dagen op zullen moeten wachten, maar ik denk dat er al 4 dagen voorbij zijn. Dus ik ga kijken of hij nog leeft, überhaupt. Als ik hem niet zie, is hij waarschijnlijk dood. Ik weet eigenlijk niet waar ik heen moet. Wel, als hier in de buurt. Dat is het doek. Daar was het. Hier was het niet. Dit is wat guard post. Ja. Dan moet ik hierheen. Hierop. Tot zover ik kan herinneren. Dan lopen we zo. Dan hebben we met de smid hier hebben we gepraat. Die wou niks zeggen. Ik ga gewoon kijken. Ik ga eens even hebben. Deze gozer wou niet praten. Hier om de hoek was het. Hier. Oh, hij leeft nog. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Hij leeft nog. Stel. Ik heb al spullen dat ik wil verkopen. Zoals deze lelijke shit. Nee, ik weet het. Ik wil deze niet. Cel. Die niet. Die. Die wil ik bewaren, die wil ik bewaren, die wil ik ook opbewaren. Dit bewaar ik. Deze wil ik bewaren. Alles onder de 20 kan weg.
En deze niet. Wat heb je hier voor shit? En ik gewoon niet alles. We worden gewoon leuk, joh. Nooit zoveel geld gezien. Ik heb gewoon 500. Dat is echt heel veel voor dit spel. Thank you for your visit. Welcome. Het meeste wat ik heb had dus 250 of zo. Have you Nu seen anything to 500. your liking? What? Ik wil wat kopen. Ik ga mijn goede vriend hier rechts van mij een cadeautje geven, denk ik. Hij is toch van de hij was mij van de heavy wapens. Ga naar de rand meer. Deze is dus beter. Oké, ik heb een goede cadeau voor mijn mattie. Oké, dude, ik heb een cadeautje voor jou. Gozer, ik heb echt iets fantastisch voor jou gekocht. Ik hoop dat die goed is. Nee, ik kan hem niet hebben. Nee, ik kan hem niet pakken. Maar ik kan dit ding in ieder geval, maar... Ja, ik heb dit helemaal voor jou gekocht, man. Kom op. Gaat er niet vanuit, maar kun jij hem? Ik heb een idee wie dit is. Welcome. It's such. Have you seen anything? So, did they take the bait? No, not yet. It's strange. Usually they pass by regularly. But I have to admit, I'm afraid, Your Excellency. If you're not here when they return to look for me, I am lost. Don't worry, I'll be around. Thank you for your visit. See Okay. you soon. Ze zijn nog niet geweest, maar ik zou in de buurt zijn. En dit vind ik een hele rare missie, want ja, ik ga in de buurt zijn, maar ik ga het denk ik missen. Want ik ben zo iemand die allemaal side missies aan gaat doen. En dan zal ik een side missie doen wat dan gebeurt. Maar ik ga even kijken, waar is mijn goede vriend? Hier is mijn goede vriend. Top. Wie ben jij? Dude, hallo? Hoe doe ik dit? Je doet ook een beetje. Oké. Ik weet alleen niet hoe ik iemand switch weapon. Oké. Hoe wissel ik van poppetje? Even kijken. Even kijken. Zal ik dat hier doen? Party. Party? Ik wil... Hoe kan ik hem in mijn team krijgen? Kan ik ook de help zo zeggen opdonderen? Greenblood, do you need something? Asking about? His role as... his family. Tell me about your family. Ja, die komt Were meer your verder. parents in the guard as well? Yes. And to be truthful, I never knew them. I was entrusted to a wet nurse, a prostitute who followed the troops. I remember her. She was sweet and a good person. She may be the only one who showed me any kind of affection. But that didn't last. As soon as I could hold a wooden sword, I was given a real one and sent to training. Anything else? What is your duty as Master of Arms? Ja. Besides teaching us how to fight.
What was my duty, you mean? Oh. It's all in the past now. In truth, you may have guessed it, but my main role was to make sure that nothing would happen to you and Constantine. Without, of course, turning you into some courtiers that are afraid of steel. You have to be considered trustworthy to take on this role. But alas, it isolates you from the rest of the guards. Always at the courts, but never really belonging to it. I spent almost my entire time with you without seeing my comrades. Anything else? Ik wil hem naar zijn vrienden sturen. Sure. Doe je ding. Gozer, je hebt ook je eigen tijd nodig. I must leave you. Ah, that's sad. Okay, Honor Manawi. My mother is still held in this outpost near Vegigador. I must do everything I can to free her from the lion's claws. But you are already busy. We'll talk about it again once you have more time. Anything else? Nee, ik ben niet busy. Het komt hartstikke goed. I must leave you. See you later. Ik wil haar moeder redden. Ik wil gewoon meer van mijn karakters doen. Want ik heb het gevoel dat ik te weinig doe. Oh, wacht. Wat doe jij mijn vriend? Nee, jij bent niet mijn vriend. Op donderen. Ben jij mijn vriend? Nee. Jij bent ook niet mijn vriend. Wie is mijn vriend? Ben jij mijn vriend? Ja, jij bent mijn vriend. Captain Reuben? Aye, the man himself. To whom do I have the honor of speaking? De Sardet, legate of the merchant congregation. What brings you here? The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? Nee. That'll be all, Captain. Thank you. Ik dacht dat jij mijn vriend was. Mijn vriend is weg. Nee. Ah, oké. Dat is naar. Hey. Nee, wacht. Voordat. Je shirt. Elke keer Sharksy moet je openmaken. Ben jij nog niet? Nee, je lijkt er nog geen op. Ik kan met hem of haar, met het kan ik praten, maar ik weet niet als wil. Wie ben jij? Good day, milady. De Sardet. I'm the emissary of the congregation on Tir Freddy. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Okay. Enchanted. I am Admiral Cabral. One of my Nords accompanies you from time to time, doesn't he? Yeah. He must still be angry I've set him ashore. But I doubt that you've come here to discuss affectations. What can I do for you? Helemaal niks. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Oké, ik kan tekst kunnen zien. Oh. Ik wil wisselen voor poppetje. Ik wil hem meer tijd geven met zijn lads. En ik wil mijn piratengozer meer gebruiken en meer zijn tijd met hem spenderen. Maar, ik ga haar moeder proberen te redden. Ja, dat ga ik doen. Kom, uit. Oké. Come closer, good people. Liqueur and wine from the Oké, jongens. Kom mee. Daar had ik ook kunnen treffen, zeg ik mezelf. Maar dat lopen we wel helemaal hierheen. Eigenlijk die gozer afspreken van mijn vriend. Maar ik weet niet of hij nu al gaat praten. Want het ziet eruit dat het dezelfde tijdstip is en dat ik niet hard praat. We komen later terug verder. We gaan eerst even kijken naar haar moeder. Die generaal moet sowieso hier blijven, want hij moet een generaal dikker doen. Hij kan niet zomaar lieven. Dus die blijft wel.
Maar die moeder kan afgemaakt worden. Shit. Die heeft eigenlijk meer haast. Oh nee. Dat. Oh ja. Hey. Oh boy. I'm matching top. Oh nee. Oh nee. Die. Things are about to get dicey. Good job. Good job. Lekker pik. Ik heb geen zin om ze te looten, maar het is wel slim eigenlijk om ze te looten. Dus ik doe even snel. Ik ga zo met het lichaam er langs en dan kun je verder. Doe maar alleen doen. Doe maar alleen dat. Goed zo. Alleen mijn geld. Dat heb ik al een keer gevoeld. Ja, we gaan verder. We gaan wel met magie werken dadelijk om. Okay. Laten wij naar een ander gebied gaan. Oh, ja. Laten we naar het kamp gaan. Ja. We gaan daarheen. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet. Oh, hier is die. Dude. Dude, jij hoort mij. Jij gaat mee. Nee, jij gaat mee. Jij, op onderen. Nou, goed doen. Maar ik wil haar niet weg doen, want ik... Confirm the team and quit. Remove from team. Sorry, ik heb je eigenlijk nodig in mijn team. Want ja, we gaan jouw moeder redden, maar deze gozer kan ik niet wegdoen op een of andere manier. Dus, blijf jij hier staan. Wij gaan je moeder redden. Ja, die zorg ook die andere gozer weg, maar ja, dat kan niet. Want, ja. Op een of andere manier kan het gewoon niet. Ik hoop niet dat ik de missie nu niet kan doen. Maar ja, ik wil even die andere gozer ook even tijd geven, weet je. Hij heeft ook even tijd nodig. En we gaan hierheen. Ik wil gewoon eens met z'n 3 in mijn team kunnen. Ik wil niet echt. Maar dat kan niet op een of andere manier. Ik had gezegd, kom allemaal mee joh. Ga gewoon met z'n 4. Hallo. Wij zijn vrienden voor jullie. Zij kent dit gebied wel het beste. Want ja, hier leeft zij. Maar ik geef hem ook even wat aan. Oh wacht. Heb je eigenlijk wat op vertellen? Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy. Did you want anything else? I must leave you. Ik wil over je familie gaan beginnen en erachter komen en zo. A bit of poison on my blade. Then let's go! Nee.
dude. Dat is niet nodig, joh. Oh, kut. Ik vind het naar dat ik die check niet meer ga, want zij kent het gebied het best. En zij zegt, ze geeft goede tips van de linkerkant is gevaarlijk en de rechterkant of zo. Maar ik wil een keer dat hij wat meeging. Ik geef hem ook nog een klusje, want ja. En mede dan de lijn houden is ook kut. Ik ga hem nog een keer wat meedoen. Het liefst had ik die met die blauwe pak weggehaald. Ik had elke tijd met de vrienden. Ja, maar dat kan niet. Target roepen. Travel. Oh. Ik kan dat niet doen. Ja, ik kan die missie niet doen, denk ik. Omdat ja. Voor geen ene reden kan ik dat niet doen. Dus. Ik kan het met haar doen. Maar het enige wat hij wil is zijn echte ouders gaan ontdekken. Want hij is in een pleeggezin gezet, blijkbaar. En hij kent zijn echte ouders niet en die wil hij leren kennen. Dat ik ook wel een goed verhaal vind. Maar haar moeder is gevangen. Maar ik wil een keer iets met hem doen. Dus we gaan haar teleurstellen. En we gaan naar daar. Is zo'n pauzeplek. Use workbench. Kan ik dingen upgraden hier? Aha. Ik heb fucking veel sieraal en stuk voor al die lichamen. Oké, we gaan verder. Hallo? Waarom pak ik mijn wapen? En waarom heb ik dit wapen geselecteerd? Onthoud, in dit huis zit zuivers. Oké. Waar is dit? We gaan eerst die gozer doen, want het is nu donker en meestal komen ze om deze tijd of zo was het. Ik vergeet wat het was. Come closer, good people. Are your boots? Welcome. Have you seen any? So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Okay. Thank you for your visit. See you soon. Okay. Ik weet niet of de missie nu is, maar ik hou het gewoon in de gaten. Good day, Your Excellency. Oh. Mijn bedoeling is wat. Ik moet verstoppen, maar waar zou de fuck zou ik verstoppen? Hier kan ik verstoppen. Ja. Stop hier. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay.
Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss, and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows? Do you think we're pushovers? Bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Nee. Ik ga gewoon wettelijk. Bam, jongen. Bam, jongen. Bam, jongen. Bam. 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 Jongen, hier, bam. Bam, jongen. Bam. Bam. Goed gedaan, gozer. Waar gaan jullie heen? Nee. Hier, jongen. Kom op, jongen. Hier, bam. Auw. Not die vekker. I'm eternally grateful, Your Excellency. You saved my trade. And my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin. And this is the first time they told me his name. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. You'll find all you need in our selection. Whatever you need to be the talk of all Serene. Het is nacht, dus we gaan met die andere grote kamer. Die commander, want die commander zei van... ja, praat wanneer het wat donkerder is, want dan is het rustig hier. Oké. Ik ben steeds bijna dood. Wacht. Ik heb geen healing potion. Dat niet. Wat zijn jullie aan het doen? Dude? We are quite alone now. You may speak to us. Raina was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. It wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raina wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raina, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Dankjewel. Hij is boven of beneden? Oppervloer, oké. Hij is boven. Oké. Sorry. Oké, sorry. Zonder 6 zei hij. Linkerdeur.
rechts. Nog een hierheen. Deze deur hier. En anders had het hier te zijn. Oh, hier. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter Congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Aha. De 50% kans dat ik het uit kan praten, kan ook wel geld geven. Pak dat. Come now, Lieutenant. You do realize that the activities of this regiment are particularly suspicious. Secrets, threats, fabrications, and maybe even an assassination. This resembles more the pursuits of a criminal organization than the Honorable Coin Guard. Am I to conclude that you are involved? Of course, Excellency. This regiment doesn't exist. It must be some sort of rumor. Just some stupid ghost story the young recruits tell each other at night. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Rayner was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised. We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel about it. Trust me, you don't want me to lose my nerve. But, Captain, Now! I've seen the regiment. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rayner isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. Ja. This story is making me sick. Poor Rayner. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Oké. Nog steeds ben je dood. Oké. Ik heb alleen niet dat mensen die ik echt gewoon... Want ik krijg bijna altijd voor elkaar dat mensen vertellen van hoe of wat. Alleen ik hoop niet dat het ervoor zorgt dat ze doodgaan. Dat is echt niet mijn doel. Ik wil echt niet met ze dood laten gaan. Mijn doel is eigenlijk gewoon om er gewoon erachter te komen en liever geen geld te geven. Ik kan, alle manieren zijn welkom, maar geld geven ook maar. Dat gaat echt niet gebeuren.
kan wisselen. Dat kan, als dat kan. Dan kan mijn vriend onderzoeken van die kant en zo. En dan kan ik en Chick en die piraat kunnen dan onderzoeken naar de familie van haar. Dat ook wel zo. Come closer, good people. Liquor and wine. Are your boots worn through? Is your Nee, ik moet het lichaam onderzoeken, joh. We must find this Egon. At the barracks, perhaps. I doubt our man goes openly by that name. It is the silver coin we must look for. Okay. Come closer, good people. Cool. Okay. Uh-oh. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report? All our friends are quiet? Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Dan volgen, ik ben al op dood, oké. Ik heb... nice. Doe maar licht uit, dan pak ik het op. Spannend, wat gaat er gebeuren? Het is ongemakkelijk. Als ik niet echt hoef te verstoppen, dan doe ik het ook niet. Ik krijg steeds heel stiekem te kijken. Verder. Who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Bit of poison on my... Oké, ik ben dood. Ik ben wel vol HP als het goed is daarna. Nou ja, Ik ga wel voor de kleine gozers. Zolang mijn vrienden gewoon voor de hem gaan, ga ik wel voor die kleine gozers. Ik moet hem helemaal achtervolgen. Come closer, good people. Liquor and wine from the continent. Nee.
Yeah, man. Why? So, man, Everything nothing perfect. good. Oh, I'm waiting. no, Well, There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Moeten we dit gedeelte gaan doen? Ik ga echt gewoon vlak voor de plek, ga ik gewoon saven van dat. who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. It's now or never. Hey, hold. Come back. Come back, you're a fool. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. I don't... Regardless, you would... Oh, yes. A bit of poison on my blade. And let's go! To my help! And death to the others! A bit of poison on my blade. And let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off this feint. Kan mijn armen eraf, jongen. Kom op, jongen. Things are about to get dicey. Auw. Koekoek, jongen. So, have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Okay. Bit of poison on my blade. And let's go! Careful! You're wounded! Fine. Wat is hij allemaal bij? Let me show. Let me see. The silver coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Wie is Manfred? Oh, ja, oké. Oh, we gaan daar jouw missie doen. Nee, we gaan lang niet jouw missie doen. We gaan hierna die moeder redden, dan gaan we jouw missie doen. Dus maak er maar geen zorgen omdat jij daarbij komt. Eigenlijk moest ik één missie tegelijkertijd doen, maar... Hello, Your Excellency. What can I do for you? We hebben zojuist een persoon vergeten gemaakt. Ja. I conducted my investigation on the extortion organized by certain members of the... I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them, as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty? Or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency. Take this. On behalf of the Guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the City Guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Nee. No, thank you. Boy.
kut. Ik heb geen points meer, denk ik. Oh. 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 Oké. Kan ik nu... Oké. Careful, Greenblood! You're wounded! There's poison on my blade. And let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off this fate. Ik weet niet of het dood is, maar het is zo. Tink. Tink. Oké. Hier. Alsjeblieft, dat was eigenlijk een cadeautje voor die andere gozer, maar die is beter met heavy wapens. Hier. Jongens, ze hebben gewoon allemaal zelfs armen aan. Oh, dat is toch leuk. Maar jij. Nope. Keep new boots. Oké, heb je nieuwe boots? Ja, jij kan ze aan. Hier, neem ze. Ik ga het voor je kopen, gozer. Ik ga een cadeau voor je kopen. Dat jij me zit beschermd en veilig houdt. Ik ben echt bijna dood. Oh. Oké, nice. Ik ga een cadeautje kopen. Kom mee. Kom mee, kom mee, kom mee. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you? Ik wil buy. Het is wel veel. Thank you for your visit. Welcome. Have you... Zo. Oké, 400. Thank you for your visit. Welcome. It's such a... Have you... Bye. Dat is niet heavy.
Dit is een heavy wapen. Oh boy. Dit is ook een hel. Oeh. Thank you for your visit. See you soon. No probleem. Jij. Nee, wacht. Nee. Jij. Jij kan heavy dingen dragen, toch? Hier. Take it. Oh, je hebt een lelijk hoed. Heb je nog een goedkope hoed? Welcome. It's such a pleasure. Heb je nog een... misschien... Of niet echt een dure hoed te zijn. Gewoon... Iets wat even snel, goedkoop en geinig is. Ja, deze is leuk. Deze is ook wel leuk. Dat is allemaal geen armor, dat is wel jammer. 19, 17. Deze 21 kan ik doen. Ja. Thank you for your visit. See you soon. Ja. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Hier, kom. Nee, dat is mijn hoed. Geef mijn hoed terug. Hey. Oh, wat? Nee. Jij. Nee, niet jij. Jij. Jij hebt mijn hoed op. Doe. Huh? Doe me af. Oké, doe me op hier. Ik wil je de hoed niet geven. Ah. Sad. That's pretty sad. Dan doen we deze op. Oké, jongens, nu dat jullie allemaal die andere cadeautjes hebben gegeven, wordt de volgende op de check, maar die nog niet. Ik moet eerst sparen voordat ik ze eenmaal kan, hoe heet dat, blij maken. Dus ja. Ik zorg goed voor de mensen die van... Iedereen die voor mij zorgt, zorg ik ook voor. We zorgen gewoon voor elkaar. Hun houden mijn leven om mij te helpen. En ik hou hun... Nou... ik hou hun gewoon... goed. Denk ik. Nou, daar moeten we heen. Helemaal om. Aan de kant, jongens. Aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Dit is niet per se wat ik wou. Nee, jongens, kom mee. Kom mee. Alles wat je doet, val niet. Kijk, ik ben een hele goede baas. Dit op. Oh, een kistje. Heb je het allemaal gedaan van een kist? Oh, dat is wel een goed ding. Pretty good. Alleen, ja, het loopt dood. Jongens, voor de teleurstelling. Ik wacht op jullie.
eigenlijk wel gewoon de route die ik ken. Voordat ik dan weer doodloop. Ja, echt dat dit de route was. Oké, jongens, ik kom achteraan. Protect me. Waarom die muziek? Vertrouw die muziek niet. Yes. Dat gaat 2 uur maar duren. Nice. Hey. Kan ik? Hey. Ja. Dan wordt het jou. Hij is gewoon sterk. Maar hij heb ik moet toch een band mee opvoeren. Word ik duur. Ik heb haar nodig voor deze missie. Ik beloof, ik kom terug voor jou. Ik heb jou helemaal goed verzorgd. Ik heb jou een nieuw zwaard gegeven. Ik heb jou een nieuw kledingstuk gegeven. Ik heb je helemaal verzorgd. Jij komt hierna met de missie. We gaan nu eerst zorgen dat zij die doet. Honor Manawi, my mother is still held in this outpost near Vegigador. I must do everything I can to free her from the lion's claws. So will you accompany me? Accept now. We will do everything we can to free her. Ja. Do not worry. Let's go. Waar moeten we heen? Weet de weg. Dit kan toch door. Kom mee. Kom mee. Loop door. Dus ja, kom mee gewoon. Loop. Goed zo. We... We gaan even kijken kant op. Acht uur, jezus. Ja hoor. Als dat al 8 uur doet, hè. Kom maar jongens. Die arme piraat. Maar ik wil eerst even haar missie even afronden. Haar moeder vrijlaten en zo. En dan ga ik verder met die piraat. Ik heb echt het gevoel dat mijn vrienden sterker zijn dan ik. Ik geef hun meer spullen dan ik mezelf spullen geef. Oké jongens. Dat wil ik wel zien. Ik wil dit oplossen. Waar de fuck moet ik heen? Links? Oh, links? Oh. Waar? Ah. Kunnen we naar links? We kunnen niet naar links. We kunnen niet naar links. Wat bedoelt dit ding? We gaan naar die enge beest, jongens. Oké. De beest. Kijk hoe sterk we vrienden zijn. Dat is echt goed, man. Ja. En ja. Kom mee, we gaan je moeder redden. Echte gamers die hebben, als ze jeugd hebben, krabben gewoon terwijl ze gamen. Jammer dat we even moeten omlopen. We moeten eerst in het dorp.
Nee, niet nu. Dan moeten we hierheen. En dan moeten we zoeken naar haar moeder. Links. Links dan rechts, denk ik. Links. Dit is volgende rechts. Maar hierheen. Deze weg ken ik niet, dus. Dan leer ik ook wel de weg kennen. Kijk. Oh. Die. 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 Okay, there is a faker. Things are about to get dicey. Nice. Dat hebben we goed gedaan. Nee, doe dat beest nou maar gewoon. Dan kunnen we verder. Je hoeft je niet meer in verdedigingsstap te doen. Dit is safe, denk ik. Ja, kijk eens aan joh. Dat is een postje. Alles is hier veilig. Nogmaals, denk ik. Hij moet omlopen. Oké, fuck you. Fuck you. Ik had hem kunnen hebben in eentje. Oké, loot hem. Loot hem. En waar is jouw base? Oh, die is grijs. Nice. Oké, let's go. We gaan verder. Ik wist niet dat die monsterbeesten ook in het grijs waren. Alleen zwart. Kijk, dat was de oude. Ik had haren. Kleuren. Oké. Oh, er zijn niet meer. Er zijn niet meer. Er zijn er heel veel meer. Ah! Er gaan potions. Ah, dit is op deze. Laat me lopen. Kill him. Weet je niet. Oh no. Dit waren er veel. Net dat ik een paar potjes hier, een paar missies hiervoor, zei ze nog. We hebben het veilige pad en het gevaarlijke en snelle pad en het veilige en lange pad. Dit moest het veilige pad voorstellen. Oh.
about to get dicey. Let's kill him. Move away. Think. Dat ding is groot. Dat is een grote. Maar je weet toch dat monster in de eerste aflevering, of zo die monster uit die boot kwam, waar ik heel veel moeite mee had. Die blijkt dus ook hier in dit, op dit eiland te zijn, dus. Ah, maar deze is groot. Oh nee. Ah! Ik kom echt hem. Ja. Ik kan meekomen als je wil. Maar als je het fijn vindt dat je blijft dansen, vind ik het ook prima. Ben je dat nou? Fuck niet. Kom mee. Uitkijktoren. Vlag. Dit is een deze. Ik ga niet blij zijn om uit te zien, maar we gaan gewoon kijken dat we met vrede naar binnen kunnen. Denk je niet? We zien het vanzelf. Halt! Who goes there? De Sardet. I am the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people, and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. Oké, jongens, kom mee. De captain. Captain. Hoi. Oké. Captain. Wat heb je een grappig dup op je hoofd? Vertel. Well, who are you? De Sardet, legate of the merchant congregation. Ja, nou daar. Why are you at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. These savages, they stubbornly refuse civilization. And our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest and ripped open the earth. And people disappear in our villages, the On-Almenawi first. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Talking Anything else? Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A liberation? That'll prove difficult. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to.
When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, Hon Almanawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Siora, I'm terribly sorry. Let's go see her now. Eerst dachten ze dat haar moeder dood was. I'm sorry, pretty flower. I really am. The infirmary must be the building on the right, near the camp entrance. Okay. Eerst dachten ze dat haar moeder dood was. Toen kwam ze erachter dat ze nog leefde door iemand die heel gewond was van dit team op de battlefield. Waarbij op doodgaan was en die hielp ik. Die zei van, ja, ze is meegenomen. En dan blijkt ze toch dood te zijn. Top. Let's go. Doctor? Who are you? Are you looking for a doctor? I'm the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you are keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there, in the room on the left. Okay. Dat is wel aardig. No. I should give you some privacy while you are mourning. We won't be far. And de varsteer toe, Mater. Mensen daar beloof me één ding. Word niet boos en val niet dit kamp aan. Want dan ben ik in problemen. I must take her with me, iedereen... We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see the captain and try to make him change his mind. Yeah. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp. I spin my head so round and round. Oké, laten we gaan. Ik vind Duitsburg. Kijk, poppen is helemaal Duitsburg. Laten we gaan. We gaan gewoon. We gaan kijken. Hé, gozer. Geef ons dat lichaam. Rond. Your Excellency, what do you want? Clean the Queen's body? We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the governor specifically asked us to keep her. He wants her delivered to one of his scholars who wanted to study her. Oh, hij knokt niet. De kleine kast kan overhalen. You have lost a lot of men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? The way I feel when it comes to my men does not concern you. I cannot give her back to you. End of discussion. Captain, I insist. Let us take this body with us. I have orders, Your Excellency. I've already told you. It is my mother we are talking about.
My mother, whom you let die by dragging her all the way here. Give her back to me, or I swear that I will never leave you in peace. This isn't the right way to approach this, Siora. Come. Yeah. This man is as cold as stone. I'm afraid we have no choice but to pressure him now, like the doctor told us. We will have to be discreet if we want to find these documents without getting caught. Zeg ook gewoon lekker waar hij bij zit, weet je. The doctor was right. They are trafficking weapons illegally with San Mateus. If word reaches Hikmet, these men will face a firing squad. But none of these documents is signed. The captain managed to cover his tracks. Here's a document that could be useful. They're meeting with the buyers. Then we should go there. He won't be able to deny it if we catch him red-handed. There is a risk that he will react violently. But we have no other choice. Let's go then. I know this place. It is further down the road, near a large tree. Okay, large tree. Ik ook wel zien. Nope. Ik zweer als je op aanvalt, hè. Okay. You're running out of energy. Drink a potion. Zie je mij boeien? Niet. Move away. Things are about to get dicey. Ik ga niet iedereen doen dit keer. Dit kan niet. Ik heb trek. Maar het is wel bijna half, dus we gaan bijna afeten. Dit ga ik de laatste muziek natuurlijk. Large tree. The tree! Ooh. Here we are. This is the tree that was mentioned. Let's hide while we wait for them to arrive. Push. Oh. Op deze hele opvallende stenen. Heb ik maar lichtje aan? Oh, kut. Oh. Ik heb... Well, Captain, you have some peculiar friends for a man who obeys the Alliance. You? What are you doing here? We stumbled upon some strange documents and wanted to see for ourselves if there was any truth to them. Sorry, my friends. If you want our shipment, then we need to get rid of this nosy legate. Captain, you are making a grave mistake. All we want is to negotiate. I want the death of my mother. Enough! I surrender! Basically. I would never have thought that you would dare to attack allies of the congregation. It seems to me that you were the one who attacked. How did you put it? This nosy legate? Had you simply listened to us, Captain, this fight would not have taken place. All we wanted was for you to respectfully deliver the body of the Queen to her village. And will you stay silent about what you saw? We are neutral. Trading amongst yourselves does not concern us. In that case, very well. I'll return to the outpost and ensure it's done. Now I would like for us to return to my village. I am eager to reunite with my sister. In that case, let's return to Verdrais. Oh, okay.
toch het lichaam ophouden. Kut, niet dus. Oh. Moet ik lopen? Nu heb ik spijt. Oh. Hier had ik al zeker weten dat het lichaam wordt gebracht, maar... Ik loop. Hoi. Oh. Dat is weer cool uit. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Ah, fuck dit, kom mee. Dit ging er tussenop. Hoi! Wat fuck zijn dat voor vleermuizen? Oh, gevaarlijke vleermuizen. Die. Die. Ja? Kopgooi. Doe het jongen. Ik stond echt van kill yourself. Quickly. Kill hem. Goed deze. Nice. Better. Hier moet voor iedereen. Nee, rechtop. We kunnen ook gewoon rechtop. Dan gaan we naar links. Dan komen we zelf uit bij het dorp. Oké. Even dicht, ja. Wee. Go. Hallo guard. Hallo andere guard. Hallo andere guard. I'll call on all the line. Do you want to trade? Sure. Do you see anything you would like to exchange? Ik heb wel wat burgers verkopen. Daar geef je heel weinig voor. Dat geef je ook weinig voor. Ik het alleen omdat je waarschijnlijk een goede persoon bent. Ik heb nieuw sieraden. If you want to do you... Ja. Ik wil wat kopen, dat kan. Deze wil ik...
Oeh. 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 Hij heeft goede spullen, man. Good. Hotel. Kan je één ding voor mij verloven? Alsjeblieft, bewaar deze ring voor mij. Als ik genoeg heb, ik koop hem voor je. Van je. If you want to trade again, you know where to find me. Ja. Maar, ik ga niet verder. Ik eindig deze livestream hier. Ik hoop met haar spreken. Honor Manawi, do you need something? Heb ik al een keer I gedaan. must leave you. See you later. Jij? Oké. Greenblood, my friend. Do you need something? You seemed really attached to Raina. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. Nee. Dat is een beetje een rare vraag. Ask him if he ever thought about having children. Dus vraag of hij ooit heeft gedacht aan kinderen. Top. Tell him that if that so that. Tell him. Not at all. But your attitude towards him seems almost fatherly. I wondered if you ever thought about having children. Not really. I'm a soldier's child, and I wouldn't wish that on my worst enemy. But never say never, right? Anything else? Waarom? Nou. You told me that you enlisted at a very young age. Yeah. But do you have any pleasant memories of your childhood? Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Ask him about his first love. Ask him to tell you about happy moments. His first love. Kijk, wij gewoon deze karakter koppelen. Why don't you tell me about your first love? There isn't much to tell. It was pretty soppy, like most childhood flings. You know what I mean. I think I remember you making eyes at some dandy not so long ago. Oh, Kurt, how can you be so naive? I was only looking at that young idiot to make you feel jealous. Please, you were but a child. You weren't into old geezers like me back then. Anything else? Nou, dat weet je niet. Want mijn bedoeling is om u te laten krijgen, dus. Tell me about your family. Were your parents in the guard as well? Yes. And to be true, a prostitute. Dat heb ik al een keer gevraagd. Kijk, dat is een ding wat je altijd kan vragen. I must leave you. Ah, that's pretty sad. Honor Manawi, do you need something? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? No. I must leave you. See you later. Kijk, erg op detective. Ik wil een andere hoed op. Als ik een... Heb ik een andere hoed? Moet wel. Dit vind ik zo
Niet leuk of goed. Ik heb een nieuwe... Nieuw sieraad, jongen. Geen cape. Ik heb ook nieuwe schoenen afgekut. Kijk deze. Hey. Kijk hoe nice I am pretty nice. Look. I am beautiful. Nice. Ik kan dit kijken. Nice. Maar ik ga het hierbij houden, jongens. Ik ben vanavond weer live. Denk ik, hoop ik. En dan ga ik weer verder. Later tot vanavond. Tot, wat ik er, 7:30 misschien. 7 uur. Dus je ziet het vanzelf wel. Later.